that నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. సో మన ఇండియాలో మనం తీసుకునేటువంటి డైట్స్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే we say it is like RDA, recommended dietary allowance or recommended dietary allowance అంటాము. అండ్ దాంతో పాటు అలాగే మనము we take it as NIN అన్నమాట, నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, రైట్. సో ఇషాని కూడా NIN నుంచి తను MSc చేశారు. సో ఐ వాజ్ లైక్ సో ఎక్సైటెడ్ అనమాట. సో ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మనం ఈ రోజు ఒక స్పీకర్ ని తీసుకొస్తున్నాం. అఫ్ కోర్స్ అక్కడ చేస్తేనే తను నాలెడ్జబుల్ అని నేను అనుకోను. సో వాళ్ళ మామ్ అండ్ డాడ్ కూడా దే ఆర్ సీనియర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఇన్ ఆర్ ఆంబే అండ్ దే ఆర్ వెరీ నాలెడ్జబుల్ పీపుల్. అండ్ రేపు ఇంకొక సర్ప్రైజ్ ఉంది. సో లైక్ ఇషాని వాళ్ళ ఫాదర్ సంజయ్ గోటిగర్ గారుతో రేపు ఇంకో సెషన్ చేయబోతున్నాం అనమాట. సో జస్ట్ దిస్ ఇస్ స్మాల్ ఇంట్రో. జస్ట్ ఒక 1 minute or 2 minutes ఆఫ్ టైం తీసుకుందాం. చాలా మంది వెయిటింగ్ రూమ్ లో ఉన్నారు. జస్ట్ ఐ అలౌడ్ అండ్ వాళ్ళందరూ జాయిన్ అవ్వగానే విల్ స్టార్ట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఇషాని గోటికర్ చాలా చాలా నాలెడ్జబుల్ పర్సన్. అండ్ బికాస్ ద వే షీ హాస్ కమ్ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో అందరూ కూడా ఓన్లీ న్యూట్రిషన్ గురించే మాట్లాడుతూ ఉంటారు. న్యూట్రిలైట్ ఎక్స్పర్ట్స్ అని చెప్పొచ్చు మనము. సో ఫ్యూ అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇషాని గురించి నేను చెప్పాలి అంటే కనుక, సో 2018 లో తనకి ఒక బెస్ట్ ప్రెజెంటేషన్ అవార్డు రావడం జరిగింది న్యూట్రిషన్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి 2018 లో. అది మాత్రమే కాదు, తను ఒక ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ని సబ్మిట్ చేశారనమాట. 6 months ప్రాజెక్ట్ అది, హై ఆల్టిట్యూడ్ ట్రెక్కింగ్ లో. సో దిస్ ఇస్ ద హైలీ ప్రెస్టీజియస్ ప్రాజెక్ట్ తనకి. అండ్ అది మాత్రమే కాదు, మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ ఏంటి అంటే తను ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ నేపాల్ లో ఒక పేపర్ ని కూడా తను ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది అనమాట, ఒక ప్రాజెక్ట్ ని. అది మాత్రమే కాదు, సో బిఎస్సి పబ్లిక్ హెల్త్ ఫ్రమ్ సన్ ఫ్రాన్సిస్ కాలేజ్ నుంచి చేయడం జరిగింది. అండ్ యాజ్ ఐ సెడ్ ఎంఎస్సి చేశారనమాట. ఎంఎస్సి తను NIN నుంచి చేయడం జరిగింది. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే, సో ఈ జెన్వై అండ్ న్యూట్రిషనిస్ట్, సో మన ఇషాని గోటికర్ ని ఇన్వైట్ చేద్దాం. సో ఇషాని, వెరీ వెరీ వార్మ్ వెల్కమ్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ ప్రశాంతి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ దట్ వెరీ నైస్ ఇంట్రో అండ్ వెల్కమ్ టు మై షో అన్నమాట. సో నేను ఎప్పుడైనా సరే స్పీకర్స్ కి మాట్లాడేటప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను అనమాట, ఏమని అంటే మనకి తెలుగులో ఐ నో యు ఆర్ నాట్ సచ్ ఎ గుడ్ స్పీకర్, తెలుగు స్పీకర్, బట్ స్టిల్ యు అండర్స్టాండ్. తెలుగులో ఒక సామెత ఉంటుంది అనమాట, తింటే గారెలు తినాలి, వింటే భారతం వినాలి. సో నేనేమంటానంటే వస్తే ప్రశాంతి షోకే రావాలి అంటూ ఉంటాను అనమాట. రైట్. సో ఈ రోజు ఏంటి అంటే ఇషాని తను తెలుగు తక్కువ మాట్లాడతారనమాట, కానీ మనందరి కోసము ఇషాని తను తెలుగులోనే స్పీచ్ అంతా కూడా ప్రిపేర్ అయ్యి ఈ రోజు రావడం జరిగింది. దట్స్ సో స్వీట్ ఆఫ్ యూ ఇషాని, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓ ఎనీ టైమ్, బట్ దెల్ బి లిటిల్ హిందీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు మిక్స్. ఐ ట్రై మోస్ట్లీ తెలుగులో మాట్లాడతా, బట్ ఫ్యూ వర్డ్స్ హియర్ అండ్ దేర్ ప్లీజ్. తెలుగు వాళ్ళందరికీ కూడా ఎలా అంటే హీరోయిన్స్ మాట్లాడతారు కదా వచ్చిరాని తెలుగు, అదే మా అందరికి కూడా బాగా నచ్చుతుంది అనమాట. మొత్తం తెలుగులో మాట్లాడారు అనుకోండి మాకు నచ్చదు. సో యు ఆర్ ఇంపోర్టెడ్ అనమాట వేరే. సో వి ఆల్ లవ్ దట్, వి ఆల్ లైక్ దట్. అండ్ ఇషాని ఆల్రెడీ నేను మీ గురించి చెప్పాను, బట్ స్టిల్ ఏదైనా 1 or 2 things మీ గురించి కూడా చెప్పండి మా ఆడియన్స్ కి. Okay. Hello everyone. Good evening. Good afternoon. Hope you all are safe and your families are safe with Nutrilites at home. I'm Ishani Gotikar. I'm a nutritionist. Nenu MSc NI నుంచి చేసిన in 2018 and నా మెయిన్ ఇంట్రెస్ట్ స్పోర్ట్స్ న్యూట్రిషన్ లో ఉంది. అండ్ నేను ఇప్పుడు ఇక్రిసాట్ లో పని చేస్తున్నా ఇన్ పటాన్చేరు యాజ్ అ న్యూట్రిషన్ కన్సల్టెంట్. అండ్ Prashanti very sweetly invited me for this session. So welcome to you also, Prashanti. Welcome back. Thank you so much. Thanks a lot. Ishani, so అసలు ఎందుకు మీరు న్యూట్రిషన్ కోర్స్ చేయాలనుకున్నారు? What motivated you? So at home everyone is a nutrition. My mother is a dentist. My father is, my parents have been in Amway since 2001. So nutrition was always a big part of our conversations at home, like you said. And so BSc was anyway at St. Francis in nutrition, but MSc was Naku NIN lo I wanted to do it because it is the best institute in India and very limited seats because it is a national institute and power of spoken words, power of a dream and everything. So everyone really wanted me to go to NIN and so I got in for my MSc. 2 years at NIN were very insightful because
NIN లో టీచర్స్ లేదు. నా టీచర్స్ అంటే సైంటిస్ట్ అక్కడ. So we had from the director we had 2-3 classes, from all the scientists we had a few classes. Our labs where the nutrition research అవుతుంది అక్కడ నేను ప్రాక్టికల్స్ చేసిన. That level of research ఉంది అక్కడ. And formal education in nutrition లో advantage ఉంది because చిన్న చిన్న things like calcium, iron you shouldn't eat at the same time. Chiన్న things. So those things you learn in a formal setup. And obviously all my classmates were nutrition, so everyone together we learned much more because everyone had the similar doubts, and we were from similar backgrounds and everything, so that knowledge was very useful. It's still useful now. ఓకే, మన అంవేలో చాలా మంది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎక్కువగా న్యూట్రిలైట్ అండ్ న్యూట్రిషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు. నన్ను ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట, విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ జాయిన్ అవడానికి. అండ్ నో డౌట్ NIN ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రెస్టీజియస్ ఇన్స్టిట్యూట్. అందులోకి ఒకవేళ ఎవరైనా వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఎలా అనేది, అంటే బిఫోర్ వి గోయింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్, సో వాళ్ళకి ఒక చిన్న సలహా ఎలా వెళ్ళాలి అనేది. Okay, so for MSc in nutrition at NIN, you need to have a bachelor's in nutrition or in science, so biochemistry, microbiology, physiology, or an MBBS degree. That is also fine. And there is a NIN entrance exam. So they have 16 seats for the entire country. 16 seats, 6 seats are for AP Telangana, 10 seats are national quota. So other states are 10 seats. So in those 6 seats, 3 are reserved, 3 are open. So depending on the entrance exam, there's nutrition, biochemistry, microbiology, food science, dietetics, general knowledge in the entrance exam. So the top 16 in the entrance exam get the seats. That is the process. అందరికి కూడా, అంటే ఆడియన్స్ అందరికి కూడా ఈ క్వశ్చన్ నేను ఎందుకు అడిగాను అనేది, ఎందుకంటే ఎంటైర్ కంట్రీలో 16 సీట్స్, ఓన్లీ 6 సీట్స్ ఫ్రమ్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ. అండ్ మీకు ఆ అవకాశం వచ్చింది కదా, సో దట్స్ వాట్ పీపుల్ కెన్ అండర్స్టాండ్. అందుకని అది అడగడం జరిగింది అనమాట. అండ్ ఆడియన్స్ డోంట్ వరీ, ఒకవేళ ఇషాని ఎక్కడైనా ఇంగ్లీష్ కనుక ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ది తను మాట్లాడారు అంటే నేను దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. రైట్, సో విల్ స్టార్ట్ ద ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో కనుక చూసినట్లయితే ద మోస్ట్ ది హాట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే ఇమ్యూనిటీ. కోవిడ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు అందరూ ఏం చెప్తున్నారు, ఇమ్యూనిటీని బిల్డ్ చేసుకోవాలి అనేసి చెప్తూ ఉన్నారు. మనకు తెలుసు వాట్ ఈస్ ఇమ్యూనిటీ అనేది, బట్ స్టిల్ సేమ్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ, వాట్ ఈస్ ఇమ్యూనిటీ? అసలు ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏంటి, ఇమ్యూనిటీని బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఇమ్యూనిటీ అంటే బేసిక్లీ హౌ యువర్ బాడీ క్యాన్ fight against diseases like bacteria, viruses, COVID, everything, even cold. So cold and fever are body's responses to when you get an infection. Basically 2 types ఉంది immunity నుంచి, natural which is genetic, అది mother to child వస్తుంది, and acquired immunity which is pathogen exposure తర్వాత ఇంకా vaccination తర్వాత అది డెవలప్ అవుతుంది. Pathogen అంటే anything that can cause diseases, so like bacteria, viruses, anything, diseases like that. Natural immunity అంటే జెనెటిక్ ఉంటుంది, అది బై బర్త్ ఉంటుంది, అది మోడిఫై, వీ కెనాట్ మోడిఫై దట్. Acquired immunity we can improve with the right nutrition and the right lifestyle. Now acquired immunity, when you get an infection, first immunity adi kick start avutundi ante adi natural immunity, adi immediate effect untundi. Acquired immunity 3 to 5 days tarvata adi pathogen adi recognize chestundi, and inka tarvata antibodies form chesi adi infection fight chestundi, adi acquired immunity. If nutrition status is not good, then immune response will obviously adi chala good avatledu, and idi more frequent inka severe infections avutundi. Immunity good avute obviously response fast untundi, inka side effects adi fever chala high ledu, and minimal effects nunchi recover avutaru. And acquired immunity ante tarvata kuda adi same virus, same pathogen response chala strong avutundi. And to remain healthy, just oka healthy nutrition status maintain cheyandi and take appropriate supplementation. 4 pillars Nutrilight ki untundi kada, adi appropriate supplements, positive mental attitude, health, rest, and adequate exercise, adi right time and right combination lo cheyandi. Okay,
రైట్. సో ఇక్కడ మీరు ఒక వర్డ్ ని యూజ్ చేశారు విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాంటీబాడీస్. ఇప్పుడున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ లో ది మోస్ట్ కామన్ వర్డ్ యూజ్డ్ బై ఎవ్రీ వన్, యాంటీబాడీస్ యాంటీబాడీస్. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అంటే తెలిసిన వాళ్ళే మాట్లాడట్లా, తెలియని వాళ్ళు కూడా వచ్చిన పోస్ట్లు, మెసేజ్లు, యూట్యూబ్లు ఇవన్నీ చూసేసి దే ఆర్ స్పీకింగ్ సో మచ్. వాట్ ఈస్ దిస్ యాంటీబాడీస్? యాంటీబాడీస్ అంటే ఏంటి? Antibodies ante they are when suppose somebody gets COVID, person X gets COVID, so antibodies will be something that will help your body in fighting that virus or whatever. If in COVID, it will help fighting that virus. So antibody is a good substance that your body produces. To produce antibodies, you need raw materials. The raw materials ante proteins, vitamins, minerals, omega-3 ante. That's all. Antibodies are soldiers, I can say. Okay. Ishani, if you're not comfortable, speak in Hindi or English, it's okay. I will translate to you. Oh, okay. Not a problem. Okay? Fine. Right. ఓకే. అండ్ ఎలాంటి న్యూట్రియన్స్ మనకి అసలు ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని బిల్డ్ చేయడంలో సహాయం చేస్తుంది? ఎందుకంటే మనం న్యూట్రిలైట్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సప్లిమెంట్స్, చాలా చాలా సప్లిమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో ఏది తీసుకోవాలి, ఇది తీసుకోవాలా, అది తీసుకోవాలా? సో ఈ రోజు నేను మన ఆడియన్స్ అందరికి బేసిక్ అన్నమాట, బేసిక్ ఫౌండేషన్, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఒక చిన్న ప్యాకేజ్ లాగా ప్రతి ఇంట్లో వాడగలిగి అండ్ సెల్ఫ్ యూజ్ చేసుకుని, రిటైలింగ్ పక్కన పెడితే సెల్ఫ్ యూజ్ చేసుకుంటూ నా ఇమ్యూన్ ని బిల్డ్ చేసుకుంటే వీటితో చాలు. బేసిక్ అది చెప్తారా? Okay. First, macronutrients are the proteins, carbohydrates, fats, water. So first, protein is very important because ఇది cells ki basic building material undi. And to have a properly functioning, healthy immune system, your body needs a regular supply of good quality protein. Any protein is not okay. With all amino acids in the correct proportion, because your body has some repair, some breakdown every single day. So even if I am perfectly healthy, there will be some reaction, some process that needs protein in my body. And for that, I need protein every single day. For improving immunity, specifically for people who have a not very great immune system, a good quality of protein is necessary. More than normal requirement by NIN is 1 gram per kg of body weight. So everyone can calculate their own. But if you want to improve immunity, it will definitely have to be more than that of good quality protein. Our diet does not give us 100% of the RDA for sure. So we need to supplement that with our protein powder, because our protein powder, it has 9 essential amino acids. If you see on the back of the box, the nutrition label, the 9 essential amino acids, each amino acid has a specific function. So there is an importance given for every single amino acid. To make good quality protein, these 9 amino acids are used in multiple combinations and permutations. And if there is enough good quality amino acids, then there will be good quality protein. They will form good quality of immune boosting cells. That is about protein. Carbohydrates, we normally have anyway. Just stick to regular Indian homemade food. Fats, for fats, I just want to say omega-3 is the fat supplement that we can have, because there's supposed to be a certain ratio of omega-6 to omega-3. Omega-6 we get normally through fried foods, yeah, junk foods, yeah, trans fats. That's your sources of omega-6. Omega-3 are the good fats in your body, and they help chala functions unnai. Adi immune cells formation, skin formation, healthy hair, adi kuda undi. Anti-inflammatory most importantly, and anti-inflammatory is very important because it is one of the first lines of defense against viruses, because it acts directly on them. So omega-3, sometimes we forget that omega-3 is also important for immunity. Then vitamins and minerals. Vitamin A is very important because it is also anti-inflammatory. It helps in the production of tissues. So skin is usually first line of response, and vitamin A helps in production of skin cells. Vitamin C, our Nutrition C, helps in production, eliminating free radical damage and reduces DNA damage in cells. Immunity ki chala important. It is the most important vitamin for immunity that I can say. Vitamin E is fat soluble. So vitamin A, D, E are fat soluble vitamins. Vitamin B and C are water soluble. Water soluble ante everyday we need replenishment of these two vitamins every single day. Fat soluble vitamins are stored in our body. Vitamin E is also antioxidant. It helps remove free radical damage.
and it also builds white blood cells. The vitamin Bs, B1, B2, B3, B6, all of these B vitamins, they are important for antioxidant for other vitamins to function properly. And a deficiency, if there is a B vitamin deficiency, it affects both types of immunity, natural immunity and acquired immunity also. Now micronutrients, so minerals, with minerals like zinc, magnesium, copper, selenium. Zinc we are hearing a lot these days. So they reduce oxidative stress due to free radical damage. They increase the production and activity of white blood cells. So magnesium is important because it has 300 biochemical reactions in our body, and it is responsible. It acts in all these reactions, maybe not big reactions, but it has a very important role in all these reactions. It helps, magnesium also helps in the formation of good quality protein. So if you are forming protein and you don't have enough good quality of magnesium for some reactions, then your immune cells will not function at 100%. You need magnesium for that. Now, vitamin A, vitamin C, vitamin B, ABC, they improve the functioning of WBC, the white blood cell. White blood cell count untundi kada, the blood report lo. This improves the activity of white blood cells. So this is about the few nutrients which are important, Prashanti. Okay. So మీరు చెప్పిన దాంట్లో నాకు కొంచెం ప్రోటీన్ గురించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్ గా ఇమ్యూనిటీకి ప్రోటీన్ అంటే అందరికీ తెలిసింది ఏంటి, ప్రోటీన్ అనేది సెల్స్ ని తయారు చేస్తుంది. నౌ ఫర్ ఎవ్రీబడి సెల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ప్రోటీన్ అనేది ఇంకా ఏ విధంగా, అంటే మాకు తెలియని విషయాలు ఏదైనా కొంచెం కొత్తవి కొంచెం డీటెయిల్ గా ప్రోటీన్ గురించి అండ్ ప్రోటీన్ అండ్ ఇమ్యూనిటీ. అండ్ ఇప్పుడు ఇది విన్న తర్వాత ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి ప్రోటీన్ లేకపోతే ఈ రోజు నాకు గడవదు అనేటువంటి ఫీలింగ్. Okay, so protein is macronutrient, right? So 1 gram per kg body weight. So if I am 50 kgs, I need 50 grams of protein every day. Normal diet lo sources ante enti, pulses, dals, eggs, inka lean meat, adi usual sources untundi. Every day we cannot have non-veg and eggs. That is usually that does not happen. So most of us are vegetarian by nature. So for us protein, good quality protein is important because, for example, pulses. All pulses are not rich in all 9 amino acids. So every protein is made up of a certain combination of amino acids. Every source of protein, suppose say yellow dal, apni tur dal, is deficient in 1 or 2 amino acids. Now to compensate for that, we need to take protein from some other source. Now if we sit and try to take 50 grams of protein of all amino acids from all sources, we'll be eating the whole day. And so it is not right because we need a lot of other nutrients also. You cannot just focus on one thing. So for that, we need to have a these days, convenient source of protein, a good quality protein. That is important. Protein is important for, apart from immunity, for good hair, good skin. It forms the structure of almost everything in your body, your teeth, your everything, your blood, hemoglobin, what we say in iron. So heme is your iron part, globin is again a protein. So if you're anemic and you're taking an iron supplement, if you're not taking a protein or a vitamin C along with it, your iron will not be used to its 100%. So like that, protein needs to be, protein is important for everybody, for all age groups, from every age. So when we're talking about immunity, 2 types of immunity, right? Innate and acquired. So innate, which is passed from mother to child, that is the immunity which those proteins that the mother passes during breastfeeding, those proteins are also formed only when she has good quality of protein in her diet. And certain proteins which are transferred to the child at that time, they cannot be synthesized later in life. So if the child has good nutrition for the first 1 or 2 years of its life, then the rest of its life, that baby is going to grow up to be a very healthy adult. If not, always we can improve our acquired immunity. That is what we're doing right now, all of us. And for that, we need very good quality of protein because all amino acids, it is really not possible to get it from other sources because very few places, we cannot sit and calculate if this is giving 0.7 grams, if this is giving 0.3 grams. It is easier to just take a protein supplement, which we know for sure has the perfect ratio. Our Nutrilite protein has a PDCAS score of 1.0. The PDCAS score is the protein digestibility corrected amino acid score. So that means 1.0 is the highest score.
most uh, food products which have protein as a major component are around 0.4, 0.5, 0.6. 1.0 is a very good score. It is only found in mother's milk. So that is our Nutrilite protein 1.0. That means it can get digested in our body completely. It does not have any additives or synthetic anything. Ours is completely natural. So that is about immunity and protein. Right. Very good clarity. Already మీరు vitamins minerals గురించి కూడా చెప్పారు. Even we have omega 3, omega 6 and omega 9 కూడా they are very good fatty acids. omega 3 అనేది చాలా మంది ఆలోచించేది ఏంటంటే ఓన్లీ హార్ట్ ఫంక్షన్ కి సపోర్ట్ చేస్తుంది, బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ లా సపోర్ట్ చేస్తుంది. బట్ హౌ డస్ ఇట్ హెల్ప్ ఇమ్యూన్ ని బిల్డ్ చేయడానికి? సో వాట్ ఈస్ ద కనెక్షన్ అన్నమాట ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కి, ఫ్యాట్స్ కి ఇమ్యూన్ కి సంబంధం ఏంటి? Okay, so omega 3 most important is anti-inflammatory. So if there is any inflammation in the body, inflammation is not swelling. So these days we are seeing COVID reports. So doctors are asking for something called a CRP test, C-reactive protein. The C-reactive protein is a protein that is made in the liver, which tells you about inflammation in your body, low-level inflammation, not like swelling, but if there is some stress or there is some injury, there will be some CRP level generated in the body. Now, this CRP means there is a certain inflammation, correct? And this inflammation can only be reduced when you have enough omega 3 or other anti-inflammatory foods in your regular diet. And omega 3 is important because it is a good fat. You need good fats to absorb the other nutrients also. So the fat soluble vitamins, vitamin A, D, E, they will not get absorbed if you don't have enough good fat in your diet. So if suppose these days we're having mangoes are very good source of vitamin A, correct? Yellow and orange fruits, very good source of vitamin A. Now normally what we have at home is mango juice, and we always put a little ghee on it when we're eating with roti and all. This is a traditional way of eating mango, so mango with some ghee, and I never understood why, but that is vitamin A plus a good fat. So that is how the vitamin A is going to get absorbed, because if you don't have the vitamin plus the good fat in the same meal, not at different meals, if you have it in the same meal, only then it will get absorbed properly. So if you're taking a supplement, if you're taking Calmac D, or if you're taking a daily, if you're taking any fat soluble vitamin, any supplement which has a fat soluble vitamin, you need to take omega 3 with the same supplement at the same time for it to get absorbed completely. And omega 3 is also important for maintaining lung health, because it absorbs obviously all the fat soluble vitamins, and it also helps in maintaining the cells, keeping the cells healthy. So our lungs are made of a thin layer of cells which are called epithelial cells. These cells are responsible for absorbing oxygen and exhaling carbon dioxide. So this happens inside the lungs. To keep the health of these cells, omega 3 is very important, because omega 3 is the structure. If suppose this is a cell, the main boundary of this cell is going to be 90% omega 3. So that is one thing. Apart from lung health and heart health, omega 3 is very good for brain health, because EPA and DHA, if anybody can see the omega 3 bottle, there'll be two things on the nutrition label, EPA and DHA, two different types of fatty acids. These fatty acids are found in the brain. So our brain is 90% fat, and you need good quality of omega 3 to keep your brain healthy. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పటి వరకు మనం అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే, సో వాట్ ఈస్ ఇమ్యూనిటీ, వాట్ ఆర్ ద న్యూట్రియంట్స్, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాం కదా. అసలు ఇంతకీ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అవ్వడానికి మేజర్ రీజన్స్ ఏంటి? Okay, so apart from virus attack, bacteria attack, apart from all of that, regular stress is also generates oxidants. So when we say vitamin C is antioxidant, the bad guy is oxidants. So stress or injury or any regular body reactions also will produce something called oxidants. These will, if you don't take care of these oxidants by eating a healthy diet or exercising regularly, then your immunity will also suffer, because your body will focus on repairing the damage first, and then
maintaining immunity and all of that. Immunity is not top priority for the body. It is usually, if suppose somebody gets a finger cut, so first your finger will heal and then it will clot and then it will heal completely. If there is a bigger injury, then obviously your body is going to focus on that, not immunity. To keep your immunity healthy, you need to focus on the rest of your health also, like exercise. For instance, you need to exercise every day, 5 days a week, ideally. Now, if you can't go out of the house, then my father does yoga pranayama at home every single day. He wakes up at 5 for that. And pranayama is very good for lung health. And we need to keep our bodies healthy. And the best way to do that, one of the best ways apart our 4 pillars is exercise. So maintaining proper weight, proper muscle mass. If you can measure your muscle mass and keep a record of the muscle mass, that is the best thing to do, because you need to be at a certain weight. Your body needs to be perfect if it has to fight off infections. We cannot say that we will never get COVID in our life. Maybe we don't even know that we had COVID in our life. We don't know. 2 years, 1 year it's already been. So if we want to be like that COVID aake chala gaya. So for that, your immunity needs to be really healthy. And for that, you need to be healthy, on overall healthy, not just perfect immune system. As you said rightly, 95% of the people కి కోవిడ్ వచ్చేసి వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు అనేటువంటి విషయాన్ని చాలా మంది డాక్టర్స్ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. ఎందుకనంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ హైగా ఉంటే వచ్చినట్టే. బికాజ్ ఆల్వేస్ నేను ట్రైనింగ్స్ లో ఒక డైలాగ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట. ఏంటంటే మనం లోకల్, కోవిడ్ అనేది వేరే కంట్రీ నుంచి వచ్చింది, మనల్ని అలా చూసి అలా పలకరించి వెళ్ళిపోవాలి. వీఆర్ లోకల్, మనము అనేసి అనమాట. సో యాజ్ యూ సెడ్ రైట్లీ, 95% ఆఫ్ ద పీపుల్ టచ్ చేసి అలా వెళ్ళిపోయి ఉండొచ్చు. నౌ ఇట్స్ సెకండ్ వేవ్, రైట్? మీరు చెప్పినటువంటి విషయంలో ఒక విషయం అడగాలనుకుంటున్నా. ఏమనంటే, వైరస్, బ్యాక్టీరియాస్, ఇట్లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవన్నిటి గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఒక పర్సన్ ని నేను కనెక్ట్ అయితే, కోవిడ్ ఉన్న పర్సన్ ని కనెక్ట్ అయితే తన దగ్గర నుంచి నాకు వైరస్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. బట్ ఈ కోవిడ్ ని పక్కన పెడితే మనము పెద్ద పెద్ద వైరసెస్ కాదు, చిన్న చిన్న వైరసెస్, వీటి నుంచే మనకి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. బికాస్ పాథోజన్స్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే ఇట్ అటాక్స్ అస్ అండ్ మన ఇమ్యూన్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. ఎలాంటి చిన్న చిన్న వాటిల్లో కూడా ఈ వైరసెస్ గానీ బ్యాక్టీరియాస్ మనకి తెలియకుండా మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయ్యే అవకాశం ఉండొచ్చు. నేను అడుగుతానన్న క్వశ్చన్స్ కన్నా ఎక్కువ అడుగుతాను. కైండ్లీ డోంట్ మైండ్. No problem. But yes, you rightly said, okay, there are maybe hundreds of infections that we obviously recover from without even knowing it. Very true. సో ఏమైనా ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కి ఇలాంటి వాటిల్లో ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్, చాలా మంది ఫోకస్ చేయరు. మామూలుగా ఎక్కడైనా సరే వాటర్ తాగేస్తూ ఉంటారు. పానీపూరి దగ్గర వాటర్ దగ్గర నుంచి ఏ వాటర్ తాగేస్తూ ఉంటారు. ఐ వాజ్ లైక్ సో కాన్షియస్ అనమాట వాటర్ తాగేటప్పుడు. నో, ప్యూర్ వాటర్ తీసుకోవాలి. బికాస్ one glass of water a few years back I got typhoid because 1 glass of water. I'm so నా కాన్షియస్ అనమాట. ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాను కదా, పీపుల్ కి చెప్తూ ఉంటా. సో అట్లాగా ఎలాంటి వాటిల్లో, వన్ ఈజ్ వాటర్, వన్ ఈజ్ ఎయిర్, ఇంకా ఎలాంటి వాటిల్లో బ్యాక్టీరియాస్ గానీ వైరసెస్ గానీ ఉండొచ్చు, మనం వాటి నుంచి జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకోవచ్చు? So virus now, obviously COVID, masks and everything is very important. Air, you need to breathe good quality of air. So okay, so maybe 8 hours in the day you're sitting and working in one place, that is fine. Rest of the day, your body, when it has to recover at night, that time it needs to have good quality of air, because your body is repairing itself. You don't need to add stress by breathing in polluted air. So if you are living in an area which has high polluted air, if you cannot go out and breathe fresh air for half an hour, 1 hour every single day, then you need to find a way to keep the air in your house pure for everyone. So even if your immune system is perfectly healthy, children, very small children, less than 5-year-old children or older people, they need to be in an environment which will keep them healthy. So right now going to parks and all that is not possible to breathe fresh air. But at home, air needs to be pure. So at least in the bedroom or in the drawing room, wherever we spend more time, that needs to be a source of clean air, at least. That is one. Coming to water, okay, so we are not going out, we are not having tap water, but best is if you can carry water from home. If you're going out anywhere, if you have to,
Try to avoid mineral water, which is in restaurants or in RO, because you don't know the quality that is maintained there. You know the quality that is at home. Best is to carry 2-3 bottles from home. If you're in the summer, please carry more. If you can add like lemon juice to water, make maybe a little lemonade, or these days even not detox drinks, but infused water is a thing. So we had the water bottle also. You add cucumber slices, or you add maybe a little lemon or watermelon. Even that is a great way, just to increase your, even fruit intake increases that way. But you also have control over the quality of water that you're drinking. So. Right. సో ఇప్పుడు మనము ఈ బ్యాక్టీరియా వైరసెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వన్ థింగ్ వి టాక్ అబౌట్ ఎయిర్. ఈ ఎయిర్ కనుక మనము అంటే బయట ఉన్నటువంటి పొల్యూషన్ రిలేటెడ్ ఆర్ అట్ హోమ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్. వన్ ఆఫ్ ద రీసెర్చ్ సేస్ దట్ బయట ఉన్న ఎన్విరాన్మెంట్ కన్నా కూడా ఆర్ హోమ్ హ్యాస్ 90%, 5 times more పొల్యూషన్ అట్ హోమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓవరాల్. సో నేనైతే లాక్ వేస్తే అంతే, ఇంకా అసలు తీనే లాక్ అసలు. సో కంప్లీట్లీ ఇట్ ఈస్ పొల్యూటెడ్. ఈ ఎయిర్ పొల్యూటెడ్ వల్ల ఎయిదర్ ఇన్సైడ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ మనకి ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది, ఎలాంటి ఆర్గాన్స్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది, దానివల్ల ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది? Okay, so first, when you breathe in polluted air, so suppose there is dust, yeah, small pathogens, first it enters your nose and then your lungs. Now, once it enters your nose and lungs, normal immunity, you will fight it off. But if you're continuously inhaling that air over many days or many months or many years, then even your immune system, there is a limit. It cannot be 100% all the time. So once that infection, or if you have a certain number of, if you're inhaling polluted air every single day, then maybe there is one day when one certain bacteria or some virus will come and your body will not be able to fight it off. So for situations like that, you need to be sure that your lungs are healthy all the time. For that, you need to be sure ki exercise, cardio exercise, maybe walking or jogging or swimming. If that's not possible, then pranayam yoga. That keeps your lungs healthy. Supplements obviously are, echinacea is amazing for, it is specifically for respiratory health. So in COVID, if you've not had echinacea, then you are not doing yourself a favor. Echinacea, Vasaka, that needs to be, obviously we are all taking it. If continuously, if you're inhaling pollutants, then your lungs will not be able to function 100%. So the main function of lungs is to absorb oxygen, so that oxygen enters your blood, so that it goes to all the other organs for functioning. So your oxygen is not going to be absorbed. Your carbon dioxide is not going to be removed completely, because your lungs are blocked and they're focusing on other things, not on gas exchange. If that is not taken care, then your lungs also are, they have white blood cells which are responsible for immunity. They will not function properly. And if that doesn't happen, then the rest of your body's white blood cells will also not function properly, because they are not getting oxygen from, so oxygen is very important, by the way, for the body. It's not just hemoglobin, but it takes part in so many different reactions for making energy, for making proteins, for everything. You need oxygen for everything. So if your lungs are not functioning at their 100% all the time, like we don't breathe only half an hour in a day, right? We breathe 24 hours a day, even when we don't realize it. So for that, for the lungs to be perfect, we need to take care from our side. So take supplements, breathe clean air. So if you can go to your terrace, if you live in a nice area, take a walk in the garden if you have, or something. Try to get a change, because even that will release endorphins, right? So happy hormones. So even that is positive mental attitude. We need that for our four pillars also. Yeah. So I need little, మీరు బాగా ఎక్కువగా ఎక్నీషియా ఎక్కువ రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా లంగ్స్ కోసము. సో ఐ వాంట్ యూ టు లిటిల్ బిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆన్ ఎక్నీషియా సిట్రస్ కాన్సంట్రేట్. Okay, so echinacea is a specific supplement for our respiratory tract. Now, respiratory tract is your nose, your throat, and your lungs. It improves lung function because it improves immunity and respiratory health. So now I said the lungs are made of a thin layer of cells. So these cells have omega-3 as the structure mainly, but also they need to be functioning, because
they absorb oxygen and release carbon dioxide, so they need to be functioning optimally. Echinacea helps in that. If you suppose you have any upper respiratory tract infection like a cold or a cough, echinacea, if you have taken the course, 17 days course previously, it will reduce the duration and the severity of the symptoms. So if you have a cold for say 10 days, you will have it for maybe 3 or 4 days, just a rough estimate. And if you have a very bad cold, you will maybe have a very mild cold. So if you are regularly taking echinacea, and if your lungs are in good health, it reduces the duration and severity. Now, if healthy people have already taken, like if suppose I have taken echinacea and something happens like 10 days down the line. Now, because I already completed the echinacea course, my immune system is already stronger, and it can maybe fight off an infection without even me realizing it. So that is the benefit of echinacea. It is specifically made for the respiratory tract, but it has several benefits also. You can always, Google is very good for that. Yes. And how does vitamin C? And vitamin C anedi we know for immunity. There is no doubt about that. మనకి ఇమ్యూనిటీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఏంటి అంటే ఎంటైర్ బాడీ ఇమ్యూనిటీ అండ్ ఆల్సో ఫర్ లంగ్స్ కి కూడా ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలి. బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. రెస్పిరేటరీ హెల్త్ అనేది కూడా ఉండాలి. వైటమిన్ సి అనేది ఏ విధంగా అటు బాడీ యాజ్ వెల్ యాజ్ లంగ్స్ ఈ రెండింటి హెల్త్ ని మెయింటైన్ చేయగలుగుతుంది. అండ్ ఎక్కువ వైటమిన్ సి కూడా తీసుకోండి అంటున్నారు కదా. సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కడ చూసినా ఈ ఇమ్యూన్ ప్రొడక్ట్స్ లేకపోతే ఇమ్యూన్ ఫుడ్స్ ఒక ఆర్టికల్ చెప్తుంది టేక్ వైటమిన్ సి హౌ మచ్ యూ కెన్ టేక్, ఇంకొక ఆర్టికల్ చెప్తుంది డోంట్ టేక్ టూ మచ్ ఆఫ్ సి. పీపుల్ ఆర్ సో కన్ఫ్యూజ్డ్. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా కానీ ట్రైనింగ్స్ ద్వారా ఇలాంటి డౌట్స్ కొన్ని క్లారిఫై అవుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో హౌ డస్ వైటమిన్ సి ఇస్ కనెక్టెడ్ అండ్ is it good to take too much or how much has to take? Okay, so vitamin C, apart from immunity, it is also good for the rest of the health of the rest of your body, and it helps in, like, say maybe making a good protein. You need vitamin C for that also. Now vitamin C, there's a very specific RDA that everybody needs. So every country has a different recommended daily allowance of vitamin C. That is for normal healthy adults. Now our vitamin C has 400 mg of vitamin C per tablet. Now that tablet is supposed to be for a healthy adult for 1 day. So 1 tablet per day. If somebody has immune system challenge, so they can have, maybe depending on other factors, you can increase your dosage. Vitamin C is a water soluble, so it dissolves in water. So now water is not stored in our body. So vitamin C is also not stored in our body. So we need to have every day vitamin C. And vitamin C, excess ante, you shouldn't have obviously 4,000-5,000 mg of vitamin C every day. But every day at least our 1 tablet a day, 400 mg is good. If you have an immune system challenge, then please take more, take the help of somebody who is a certified nutrition advisor. But that is where you need vitamin C. Vitamin C is not stored, so you can take excess, but please don't take too much. Vitamin C and B are not stored, so these two you need to take every single day. You cannot take for 5 days and then take a break for 1 or 2 days. You have to take every day. Vitamin A, D and E, they can be stored in the body, so you should ideally take little bit every day, but not a lot on 1 day and then say I'm not going to take anything for 10 days. So vitamin C, again, the best thing is consistency and small dosage every single day. Okay, so what are the super immune foods? Oh my god. Well, మేము ఇంట్లో తినాలి along with the supplement. So what can be the super foods anamata? Have everything seasonal. I'll tell you one story. We heard it in NIN when we were doing MSc. So there was this one study which said if you do a study on vitamin A status of Indians in July, everybody's vitamin A will be very high. You know why? Because we all have mangoes in May and June. Everyone has mangoes. So mangoes, they're obviously vitamin A, carotenoids, they're very high in carotenoids. But the thing is, every fruit has a certain season. Every season has 1 or 2 specific fruits or cereals or pulses that grow only in that season. So they are meant to be
for that climate, for that weather condition, for that area, for that region. They are specific. So there is, I won't say there are specific foods, but please have everything local and seasonal. If you're a North Indian living in South India, just try to adapt to the local diet, or vice versa. I mean, wherever you're living, just adapt to the local diet, because that area's climate and weather, the foods that are grown in that region are meant for the people living there. So ఓకే. సో ఈ ఇమ్యూన్ ని బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ఓన్లీ సప్లిమెంటేషన్ ఫుడ్ ఏనా, లేకపోతే డూ యూ సజెస్ట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? exercise is very important. If you can go for a brisk walk or a jog for 40-45 minutes in an area which is not very crowded. Sleep is important. Again, nighttime sleep of 7 to 9 hours depending on your age and everything. Nighttime sleep is important. Good quality, that is continuous uninterrupted sleep for 7 to 9 hours. Yeah, and positive mental attitude. Obviously, we are all, I think that is the most important right now in this second wave. So if you can watch a comedy movie or play with your pets or children or read a good book, that'll help a lot. యా, ఒక చిన్న జోక్ ఏంటంటే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అన్నప్పుడు సెకండ్ వేవ్ లో అంటే ఫస్ట్ వేవ్ లో దేర్ ఆర్ చాలా తక్కువ సిమ్టమ్స్ కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళకి. సెకండ్ వేవ్ లో ఏంటి అంటే నో సిమ్టమ్స్ ఎట్ ఆల్. పాజిటివ్ నో సిమ్టమ్స్ అన్నప్పుడు ఏంటి అంటే ఇదే సిమ్టమ్ అదేమీ లేదు, అటు జలుబైనా దగ్గైనా తుమ్మైనా ఎనీథింగ్, అసలు మీకు తేడా చేసింది అంటే యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ద టెస్ట్ అని డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు అనమాట. మరీ టూ మచ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ లోకి వెళ్ళిపోవద్దు. ఏదైనా చిన్న చేంజ్ కనిపిస్తే బాడీలో జస్ట్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ వెంటనే వెళ్ళి చెక్ చేయించుకోండి. వెన్ యూ సెడ్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, డోంట్ బి టూ మచ్ ఆఫ్ పాజిటివ్. ఎందుకంటే నేను ఏం చేయలేదు, ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు, నాకేమీ రాదు, బికాజ్ క్యారియర్ అయి ఉండొచ్చు. సెకండ్ వేవ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గాలిలోనే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇట్ కెన్ కమ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. ఎస్, స్ట్రెస్ మన ఇమ్యూన్ ని బ్రేక్ చేస్తుందా? Yes, obviously, of course, stress is very, we need to maintain the stress levels that we are experiencing, because somebody sent a nice joke. Fine. Stress is the first effect that stress has usually is on the immune system. So if you're very stressed out and if you're exposed to some pathogen that day, then that is not a very good day for your immune system. So just try to keep stress levels, because they are free radical generators, and nothing generates more free radicals than stress. సో చాలా క్వశ్చన్స్ చాలా పేషెంట్ గా ఆన్సర్ చేశారు. ఆ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నాను. యూ బిఫోర్ యాజ్ అ న్యూట్రిషనిస్ట్ అండ్ ఆఫ్టర్ యాజ్ అ న్యూట్రిషనిస్ట్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ యూ ఫైండ్ అవుట్? మీలో అంటే న్యూట్రిషన్ కాకముందు, న్యూట్రిషన్ అయిన తర్వాత, ఆ సర్టిఫికేట్ మీ చేతిలో ఉన్న తర్వాత, సో ఎలాగా మీరు ఎలాంటి చేంజ్ కనిపిస్తుంది మీలో? Okay, so and I realized small things about nutrition, like calcium and iron we shouldn't have at the same meal time. So because they act opposite to each other, so they don't let each other get absorbed. So if you're having a calcium supplement, if you're having like palak paneer, best example, palak is good source of iron, calcium is in paneer. If you're having palak paneer, then they're going to fight for absorption in your body, and neither of them are going to get absorbed. So things like that, like small things, have them at different times. Or if you're having iron supplement, take vitamin C along with it, because vitamin C helps in absorption of almost everything. Small things like that. Then nutrition education, one advantage was that I got exposed to a lot of people who were in the field, so they knew what was going on, what is currently trending, what is current health situation, new ways of dealing with whatever, anything health related. So that was the advantage of formal education, that the exposure was very great. Right. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి కూడా ఎన్హెచ్ఎస్ సర్టిఫికేషన్ రాబోతుంది. సో జాన్ టు ఏప్రిల్ ఎవరైతే 4 months ఆఫ్ టీమ్ న్యూట్రిలైట్ కంప్లీట్ చేశారో, సో వాళ్ళకి ఎన్హెచ్ఎస్ సర్టిఫికేషన్ ఇస్తున్నాం అనమాట. సో మీ కమెంట్స్ ఏంటి దాని మీద? సో వాట్ అంటే ఎలాంటి సలహా ఇస్తారు మన డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కి? Yeah, so NHI certification is great because you learn the basics of everything in nutrition. It is like a 1-year nutrition course compressed in 3 or 6 months. So tomorrow is a talk by somebody who did an NHI certification and also did his own research, like personal research after that, and how that has helped him in
business and life and improving the health of himself and so many people around him. So NHI is the starting point. I would say it is not everything. You need to do your own study after that. You need to have that interest to go beyond the textbook little bit. Yes. So I still remember when we used to, and మేము ఎప్పుడైతే NHI ప్రోగ్రామ్ చేసే వాళ్ళమో ఆల్ ద లొకేషన్స్ లో కండక్ట్ చేసే వాళ్ళం. ఒకప్పుడు 4,500 రూపీస్ కలెక్ట్ చేసి ఇట్స్ 3 days ప్రోగ్రామ్ కింద చేసేవాళ్ళం. నౌ as per the direct selling guidelines, education should be free of cost kabatti, so we have stopped doing that NHI. And ippudu online lo vachestundi, and that too very simple courses kinda istunaru anamata. So I'm very happy. And Ishani, ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారేమో, జస్ట్ ఇఫ్ యూ కెన్ హెల్ప్ అవుట్. సో ఫ్రెండ్స్, మీకు ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అంటే మీరు అడగచ్చు. శంకర్ ఆనంద్ గారు, నాకు మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ నార్మల్ గా అర్థం కాల. ఈజ్ ఇట్ టూ మచ్ పాజిటివ్, ఈజ్ కోవిడ్ పాజిటివ్ అన్నారు. నాకు ఆ విషయం తెలియదు, కానీ కోవిడ్ పాజిటివ్ వస్తే మాత్రం మీరు చాలా పాజిటివ్ గా ఉండాలన్నమాట. ఎందుకంటే మీ పాజిటివ్నెస్ చూసి అది పారిపోతుంది. నాకు తెలిసినంత వరకు బయట నేను చూస్తున్నప్పుడు, వాట్ ఐ అబ్జర్వ్డ్, పీపుల్ ని చూసినప్పుడు, మాట్లాడినప్పుడు, కోవిడ్ లో 50% ఆఫ్ ద పీపుల్ భయపడిపోతున్నారు. అమ్మో నాకు కోవిడ్ వచ్చేసింది. లాస్ట్ నైట్ నేను ఒక న్యూస్ చూస్తున్నా, ఒక లేడీ కోవిడ్ వచ్చింది అని సూసైడ్ చేసుకున్నారు. అసలు సో అంటే కోవిడ్ అనేది భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. చెప్తున్నాను కదా, మనం లోకల్, అది మనల్ని చూసి పాడిపోవాలన్నమాట. మీరు ఎంత పాజిటివ్ గా ఉంటే కోవిడ్ అంత ఫాస్ట్ గా నెగిటివ్ అవుతుంది. కోవిడ్ పాజిటివ్, ఇట్ ఈస్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ గా మనల్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది. సో మెంటల్ స్ట్రెస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. కాబట్టి బీ పాజిటివ్, రైట్? ఓకే. అండ్ నిషాని గారు చెప్పినట్టుగా ఇందాకే కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ కూడా నేను మీకు చెప్తాను. ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని, can you help on this question, Ishani? How to come out from autoimmunity disorder? Okay, very detailed question, but I mean, maybe we can have, okay, so depending on the, see, autoimmune means there is no specific cure, or I'm not sure which disease you're talking about, but the nutrition protocol for every disease will be very, very different, because there will be some nutrients that you take and some you don't take. So please do your research on which nutrients are needed, because every disease is different, and autoimmunity is something that we have to be careful with. So obviously immunity has to be high, because you have to improve immunity because it is not very high in those cases. But we could have maybe another session on this. It is a very detailed question. Definitely. ఎస్పి కుమార్ గారు, మనం ఏం చెప్తామంటే, ఏదైనా కొంచెం సివియారిటీ ఉన్నటువంటి డిసీజెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ప్లీజ్ టేక్ డాక్టర్ సజెషన్ అని చెప్తాము. సో యూ ప్లీజ్ టేక్ డాక్టర్ సజెషన్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సి అండ్ తులసి. తులసి అనేది వైటమిన్ సి అన్నమాట, విచ్ ఇస్ అ వైటమిన్. తులసి అనేది, తులసి అనేది అది కూడా మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని బిల్డ్ చేయడంలో సహాయం చేస్తుంది. బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ వైటమిన్. రెండు కూడా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. వైటమిన్ సి ఇస్ ఏం చెప్తాం మనము, ఎసెన్షియల్ మినరల్, సారీ ఎసెన్షియల్ వైటమిన్. వైటమిన్ సి అనేది, అది లేకుండా వీ కెనాట్ సర్వైవ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వాటర్ సాల్యుబుల్. తులసి ఈజ్ యువర్ ఆప్షనల్, మీరు తీసుకుంటారా లేదా అనేది. ఈ క్వశ్చన్ మీకు సంబంధించిందే. కెన్ వి డు బిఎస్సి న్యూట్రిషన్ ఇన్ NIN? Oh my god, no, not right now. They have only MSc courses. They have a 6-month certification course, but they're not doing it this year. That 6-month course is for people with an MBBS degree or Ayurveda, I think. You'll have to just check the website. I'm not sure which one. MSc is there in applied nutrition and sports nutrition for sure. Right. సో ఇక్కడ నేను ప్రొడక్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకోవట్లేదు. సో షీ ఈజ్ న్యూట్రిషనిస్ట్ కాబట్టి న్యూట్రిషన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అయితే దిస్ కెన్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీబడి అనమాట. విచ్ సిస్టమ్స్ కెన్ యాక్టివ్ హ్యూమ్యూనిటీ లాస్? అది అర్థం కాలేదు నాకు, ఆ క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు. సో మాధవి గారు, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ నాకు అర్థం కాలేదు. మేబీ ఒక పని చేయండి, మీరు డీటెయిల్ గా నాకు వాట్సాప్ చేయండి, నేను ఇషానికి పంపిస్తాను. అంతగా అయితే ఏమైనా క్వశ్చన్ మిస్ అయితే యూ డోంట్ వరీ, నేను ఇషానితో కనెక్ట్ లో ఉంటాను. ఐ విల్ టేక్ హర్ సపోర్ట్. కొన్ని క్వశ్చన్స్ మరి నాగా గారు, మీరు నాతో పర్సనల్ గా కనెక్ట్ అవ్వండి, నేను మీతో మాట్లాడతాను. One more thing, if anybody is taking the vaccine first or second dose now, please don't take RT-PCR test immediately after, because your body is going to have some level of virus in it because of the vaccine, depending on which vaccine you're taking.
but please don't get tested till you finish your vaccination dose. So it is, every vaccine will have some reaction to it, some fever, even small children have it. Just keep that in mind. You don't need to, if you have fever after getting the vaccine, it is not necessarily COVID. It is just your body's way of making antibodies. Yes, thanks for clarifying that. For vaccine తీసుకున్నటువంటి 1 week or 10 days లో కంపల్సరీ మీకు ఫీవర్ అనేది వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వస్తుంది అని కాదు, వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో భయపడిపోయి, అండ్ ఇప్పుడు మనం మీడియాలో చూసినట్టుగా కానీ ఇవాళ WHO ఒక న్యూస్ కూడా రిలీజ్ చేసింది అనమాట. మన ఇండియాలో ఈ సిచ్యువేషన్ ఇంత పాథటిక్ గా ఉండడానికి కారణం ఏంటి అంటే భయపడిపోయి మనం హాస్పిటల్ కి పరిగెత్తడము, హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వాలి అని అనుకోవడము. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ఛాలెంజెస్ యాక్చువల్ గా. కొన్ని ఏంటి అంటే మనము ఇంట్లోనే ట్రీట్ చేసేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా, అండ్ చాలా ఆప్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో డోంట్ పానిక్ ఎట్ ఆల్ అండి, రైట్? సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇషాని, థ్యాంక్స్ అలాట్. చాలా బాగా చెప్పారు, చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టుడే. అండ్ మీరు ఓవరాల్ గా ఇంకా సైన్ ఆఫ్ అయ్యే ముందు మీరేమైనా చెప్పాలనుకుంటున్నారా అందరికి? Thank you for organizing this. We miss seeing you on screen. Whenever we logged in, I would always see Prashanti, but it's nice to see you back. Thank you so much, and thank you so much for thank you everyone. Thanks a lot. Thank you so much. Right, చూసారు కదండి ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్. సో ఇషాని చాలా డీటెయిల్స్ మనతో షేర్ చేశారు, లైక్ ఇమ్యూనిటీ గురించి. అండ్ డోంట్ పానిక్ అట్ ఆల్, జస్ట్ మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని మీరు బిల్డ్ చేసుకోండి, హ్యాపీగా ఉండండి, హెల్దీగా ఉండండి. సో ఇప్పుడు ఇషాని చెప్పినటువంటి కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ గురించి మనం తెలుసుకుందాము. అంటే నేను డీటెయిల్డ్ గా నేనేం చెప్పను, జస్ట్ ప్రొడక్ట్ నేమ్స్ చెప్తాను మీకు. వన్ ఈజ్ బేసిక్ ప్రొడక్ట్ ఇన్ ఫౌండేషన్ ఇస్ ఆల్ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ పౌడర్. సో ఆల్ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ పౌడర్ ఉంది, ప్రోటీన్ విత్ గ్రీన్ టీ ఉంది. 5 years అబో ఎవరైనా కూడా ఆల్ ప్లాంట్ ప్రోటీన్ పౌడర్ తీసుకోండి. అండ్ 12 years అబో ప్రోటీన్ విత్ గ్రీన్ టీ తీసుకోవచ్చు. అండ్ 18 years అబో ఎక్సెస్ వే ప్రోటీన్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ది సెకండ్ వన్, వైటమిన్స్ మినరల్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు వీ హ్యావ్ మల్టీ విటమిన్ కాల్ డైలీ. 12 years అబో ఎవరైనా కూడా డైలీ 1 tablet ఆఫ్ డైలీని తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఒమేగా 3 ఫ్యాట్స్ గురించి చెప్పినప్పుడు లైక్ ప్రోటీన్ అండ్ డైలీ ఎలాగైతే సో మనకి ది నెంబర్ 1 ప్రొడక్ట్స్, సో అదే విధంగా మన ఇండియాలో కూడా ఫిష్ రిలేటెడ్ సప్లిమెంట్స్ లో సాల్మన్ ఒమేగా 3 ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది మార్కెట్ లీడర్ అని చెప్పి మనం చెప్పొచ్చు. అండ్ తర్వాత లంగ్స్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఎక్నీషియా సిట్రస్ కాన్సన్ట్రేట్ చెప్పారు, 14 days కోర్స్. అండ్ తర్వాత వన్ మోర్ ప్రొడక్ట్ కాల్ వసాకా ములేతి సురాస. ఈ వసాకా ములేతి సురాస NTH లోడ్ న్యూట్రిలైట్ ట్రెడిషనల్ హర్బ్స్ లో మనకి కవర్ అవుతుంది. అయితే ఎక్నీషియా అనేది 12 years అబో తీసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ లైక్ సీజనల్ గా ఉన్నప్పుడు తీసుకోవచ్చు, ఎప్పుడైనా మంత్లీ వన్స్ ఆర్ 14 days కోర్స్ తీసుకోవచ్చు. వసాకా మాత్రం 18 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు మాత్రమే తీసుకోవాలి, డైలీ 2 tablets. వసాకా ఇస్ ఎ కోర్స్ కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే వసాకాని ఉపయోగిస్తున్నటువంటి సమయంలో మీరు ఎక్నీషియా యూజ్ చేసేటువంటి సమయంలో వసాకాని అవాయిడ్ చేయండి. మీరు ఎప్పుడైతే ఎక్నీషియా వాడాలనుకుంటున్నారో ఆ టైంలో వసాకాని అవాయిడ్ చేసి రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైంలో మీరు వసాకాని యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ అదే విధంగా తులసి అండ్ వైటమిన్ సి ని కూడా మనం ఉపయోగించవచ్చు. అయితే వైటమిన్ సి, తులసి, ఎక్నీషియా, వసాకా గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఒక చిన్న క్లారిటీ ఏంటి అంటే ఎక్నీషియా సిట్రస్ కాన్సన్ట్రేట్ ని యూజ్ చేస్తున్న సమయంలో మీరు సి అండ్ తులసిని కాంబినేషన్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అదే వసాకాని వాడుతున్నప్పుడు వసాకా సి వాడితే సరిపోతుంది. యూ కెన్ అవాయిడ్ తులసి అన్నమాట. ఎందుకంటే వసాకా ములేతి సురాస, సురాసాలో సురాస ఇస్ నథింగ్ బట్ తులసి. మీకు వసాకాలో కూడా సురాస 2% ఉంటుంది, తులసిలో కూడా సురాస అనే ఇంగ్రీడియంట్, యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ 2% ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి మనం వసాకా వాడుతున్నట్లయితే గనక తులసిని వాడాల్సిన అవసరం లేదు. వసాకా వల్ల మనకి కలిగేటువంటి ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే ఈ ఆయాసం గాని, ఉబ్బసం గాని, స్పట్ అంటాం. స్పట్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం కఫం పేరుకుపోతుంది కదా, దానికి కూడా మనం వసాకాని ఉపయోగించుకోవచ్చు. సో ఇవి ఇమ్యూన్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ అండి. అఫ్ కోర్స్ ఎక్కడైనా నేను ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కనుక తీసుకోకపోతే ప్రొడక్ట్ రిలేటెడ్ నేను తీసుకోలేదు, వీ కెన్ కనెక్ట్ ఇన్ ద సెషన్స్. అండ్ రేపు ఈవినింగ్ 5 o'clock సేమ్ టైంలో సో నేనేమంటానంటే వన్ సూపర్ స్టార్ ఇన్ రీటైలింగ్ అంటాను. సో రిటైలింగ్ సూపర్ స్టార్ అంటాను అనమాట. సో తెలంగాణలో ఉంటారు ఆయన, సంజయ్ గోటికర్.
ఇషాని గోటికర్ వాళ్ళ ఫాదర్ అన్నమాట, సంజయ్ గోటికర్. సో రేపు ఈవినింగ్ 5 o'clock కి ఇప్పుడు మనం విన్నటువంటి ఇమ్యూన్ ప్రొడక్ట్స్ ని ఏ విధంగా రిటైల్ చేసుకోవచ్చు అనేది రేపు ఈవినింగ్ 5 o'clock కి మనము సేమ్ టైం కి కలుద్దాము. అండ్ నేను బుకింగ్ లింక్ అనేది టెలిగ్రామ్ లో షేర్ చేస్తాను, డీటెయిల్స్. యూ ఆల్ కెన్ జాయిన్ టుమారో ఈవినింగ్. అండ్ ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది మీరందరూ కూడా నాతో వాట్సాప్ లో కానీ టెలిగ్రామ్ లో కానీ మీ ఫీడ్బ్యాక్ నాకు షేర్ చేయండి. ఐ నో నాకు ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది, కంపల్సరీ మీరు చెప్తారు కొంచెం ఇంగ్లీష్ అనేసి, బట్ స్టిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తను చెప్పిన ఇంగ్లీష్ చాలా సింపుల్ గా ఈజీగా అందరం అర్థం చేసుకోగలిగినట్టుగానే ఉంది అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే తను చాలా కష్టపడుతుంది చెప్పడానికి, తను ఇబ్బంది పడడం నాకు ఇష్టం లేదు, రైట్? సో కాబట్టి యూ ప్లీజ్ షేర్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఫీడ్బ్యాక్ విత్ అస్ and happy month end. So I'll see you tomorrow at 5 p.m. sharp. Don't miss it. Thank you so much. Thanks a lot. As of now, I'm signing off. Thank you. Thank you, Prashant. Thank you so much. Thank you. ఉండండి, ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని బిల్డ్ చేసుకోండి, రైట్? థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ a lot. We are signing off. Thank you so much.